Happy day to all once again. You know very well, this is Rajesh, chemistry department from Vidhyalakshmi Matriculation School. We are already discussed the lesson contents of solutions and types of chemical reactions is going right now, right? நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்ற லெசனில் 4 பார்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு. என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் டைப்ஸ் ஆஃப் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் விச் இஸ் தட் கேட்டகரிஸ் and then differentiations, all those things we have to discussed. And then fourth part la rate of the chemical reaction also we will detailedly discussed, I think so. I hope you all are well understood for that content. Right now on this part of 5 we have to discuss the state of equilibrium reactions குள்ளார எப்படி ஈக்லிபிரியம் நம்மளால மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சரியா? ஸோ எதுக்காக நம்ம இந்த பாட்டை பார்க்கணும், எதுக்கு நம்ம ஈக்லிபிரியம் ப்ராசஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், நமக்கு பேசிக்கலாக தெரிஞ்ச விஷயம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே ரியாக்டன்ஸை இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம், அதுலேருந்து ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? அப்போ அந்த ரியாக்டன்ட் போடுற ரியாக்டன்ட்டோட குவான்டிட்டிக்கு ஈக்குவலாக நமக்கு ப்ராடக்ட் அதாவது ஹீல்டு கிடைச்சாதான் நம்ம அந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதுல பெனிஃபிட்ரி இருக்கும். இல்லைன்னா நமக்கு என்ன வரும், லாஸ் வந்துடும் இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம எப்படி ஃபைனலைஸ் பண்ணி ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கு மஸ்ட் வி வாண்ட் டு லேர்ன் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன்ஸ். அதை நம்ம கண்டிப்பாக அவசியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நெசசிட்டி இருக்குது. சரியா கண்ணா? ஸோ பார்த்துடலாம், வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். சரியா? Right now. So first of all, state of equilibrium. What is mean by that state of equilibrium அப்படின்னு சொன்னா, such kind of processes நம்ம reactants உள்ளார போடுறோம், reactants உள்ளார போட்டு 1 or 2 reactants or react to each other, it's ready to provide the product கொடுதுக்கு அது ரெடி ஆயிருச்சு. அப்படி ரெடி ஆயிட்டு product ஃபார்ம் ஆயிருச்சு. After certain seconds or in minutes that the product it can be returned back to provider as a reactant. அது product ஃபார்ம் ஆனது திரும்ப ரியாக்டன்ஸை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் the type of processes is known as reversible reaction. ஏன்னா நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ஒன்று பார்த்துருக்கோம், ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன், ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதே தான் இங்கேயும் பார்க்குறோம். என்ன ஒன்று ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனும் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனும் சைமல்டேனியஸாக நடந்து எப்படி அதை ஈக்லிபிரியத்தை மெயின்டைன் பண்ண போகுது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரியாக்கண்ணா? Right now. So see that equilibrium statement for this. The chemical equilibrium it must be maintained like as near forward and backward reactions are parallel to each other at a simultaneous way, and moreover it's not only depends upon that simultaneous thing, it's always followed by that equal quantity identification of reactant and product. சரியா? Right now see that on that picture for this பாருங்க, reactants hand ஒன்று இங்கேருந்து எடுத்துட்டு போட்டு ப்ராடக்ட் சைட் பிளேஸ் பண்ணுது, அங்கிட்டு இருந்து இன்னொரு ஆண்ட்டு ரியாக்டன் சைடு கொண்டு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் கேன் பி கேரிட் பை த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் இந்த ஸ்டேட். இப்போ ரியாக்டன்ஸ் பாருங்க, ரியாக்டன் சைடில் குவான்டிட்டி இஸ் ஆன் எக்ஸஸ் அமௌண்ட், ஓகே. ப்ராடக்ட் சைடில் பாருங்க கொஞ்சமாக இருக்கு. அந்த கொஞ்சமாக இருக்கிறது எப்போ ரியாக்டன் சைடுக்கு இருக்கிற குவான்டிட்டி மாதிரியே ஈக்குவலாக ஸ்ட்ரென்த்தாக மெயின்டைன் ஆகுதோ அப்போ அந்த ப்ராசஸ் என்ன அட்டைன் ஆயிரும், ஈக்லிபிரியத்தை அட்டைன் ஆயிரும். திஸ் இஸ் ப்ராசஸ் லைக் அஸ் ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன், ரைட்? This is on that state of chemical equilibrium. State of chemical equilibrium, it's nothing but it's simply based on that quantity of reactant and quantity of the product. So it's always like this. State of equilibrium it's maintained like that. Rate of the forward reaction it's perfectly equal with rate of the backward reaction. Forward reaction na enna sir, reactant product provide பண்ற processes it's carried by the forward reaction, and backward reaction mean enna sir, react product produce and product ரியாக்டன்ஸை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுது பார்த்தீங்களா, இட்ஸ் கோயிங் டு பி ரிவர்ஸ். இந்த ரிவர்ஸ் ஆகிறது தான் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ ரேட்டுன்றதை நம்ம ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் பார்த்து முடிச்சிட்டோம். ரேட்டுனா என்ன அப்படின்னு சொல்கிறது, ரியாக்டன் காம்போனன்ட்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ் எவ்வளோ ஸ்பீடாக நடக்குது, எவ்வளோ குவாலிட்டியாக நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத தான் நம்ம பார்த்துக்கோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கும் ப்ராடக்ட்டு பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு ப்ராடக்ட் ரியாக்டண்ட்டாக கன்சிடர் ஆகும். அப்போ அந்த ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் ரிவர்ஸ் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு பார்ட்டிசிபேட்டடாக இருக்குது அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறது தான் ரேட்டு. ஸோ ஈக்லிபிரியம் ப்ராசஸில் அப்படின்னு பார்க்குறோன்னு பார்க்கும்போது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனில் எவ்வளோ ஸ்பீடும் குவாலிட்டியும் இருந்துச்சோ பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன்லையும் அவ்வளோ ஸ்பீடும் குவாலிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரேட் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஈக்குவல் வித் ரேட் ஆஃப் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன். If it is clear right now, so must want to clear about the equilibrium because
the quantity and time it must be maintained at a equal range at a simultaneous time. ஒரே நேரத்தில் parallel நடக்கணுங்க. அப்பதான் அது என்ன ஆகும், ஈக்குலிபிரியம் ரியாக்ஷன் நம்ம சொல்ல முடியும். இல்லைனா அதில் ஈக்குலிபிரியம் ரியாக்ஷன் நம்ம சொல்ல முடியாது. சரியா? And then next one of that is characteristics of chemical equilibrium. அப்போ ஒரு ஈக்குலிபிரியம், ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்டன்ஸ் எடுத்து நம்ம ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கு என்னெல்லாம் பிஹேவியர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். The characters of chemical equilibrium is must be want to attain the forward and backward reactions are equal. அது எப்படி சார் ஈக்குவல்னு சொல்கிறோம்? நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னோம் இல்லையா, ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதோட குவான்டிட்டி நம்ம எடுத்து போடுற ரியாக்டன்ட்டோட அமௌண்ட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ப்ராடக்டோட அமௌண்ட்டுக்கு எப்படி பேலன்ஸ் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணுறது தான் ஈக்குவல் ரியாக்ஷன்ஸ், பேலன்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் படிக்கிறோம். அட் த சேம் திங்ஸ் ஈக்குலிபிரியம்னு சொல்லும் போது இங்கேருந்து எவ்வளோ போதோ அங்கேருந்து எவ்வளோ பேரலாக ரிட்டர்ன் வந்துடும். அது எப்படி நடக்கணும்? அட் த சேம் டைம் நடக்கணும். அப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தட் ப்ராசஸ் இஸ் கன்சிடர் லைக் எஸ் ஈக்குலிபிரியம் ரியாக்ஷன்ஸ், ரைட்? தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தட், it must be maintained like as in a standard temperature, pressure and all those things. It must be conducted like as in a standard STP. S stands for standard, T stands for temperature and P stands for pressure. இந்த temperature and pressure depend பண்ணி நம்ம factors படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, factors affecting of rate படிச்சிருக்கோம். சொல்யூஷன் லெசனில் பார்க்கும்போது factors affecting of solubility அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். அப்போ அதெல்லாம் என்ன இருக்குது, இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் டு தட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் ரியாக்டன் காம்போனன்ட்ஸோட process maintenance, it depends upon the temperature, it depends upon the pressure, it's followed by that concentration of the reactant. For that equilibrium process mean it's also depends upon that product reactivity and then velocity, density and then all those things it's want to consider like the characteristics of equilibrium, right? Then last one is known as see right now it's known as unchanged process like that. இதில் எந்தவும் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. நான் ஒரு ப்ராசஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், ஒரு சம் குவான்டிட்டி ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன், அது ப்ராசஸில் இன்வால்வ் பண்ணிவிட்டு அது ப்ராடக்ட் ஃபார்மாக ரெடி ஆயிடுச்சு, ரெடி பண்ணி போயிட்டே இருக்குது. அதை நான் நடுவில் என்ன செய்யக்கூடாது, டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. இன் கேஸ் ஆஃப் தட் அந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது, இட் வில் பி டேக்கிங் லைக் எஸ் 10 minutes டைம். மீன் நான் ஒரு 5 minutes எதனா ஒரு எமர்ஜென்சி ஒர்க்குன்னு நான் பாட்டுக்கு நான் போக அதை என்ன ஆகக்கூடாது, டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. we just maintain the regularity. this is must be want to consider the chemical equilibrium. Then third one of that is on the chemical equilibrium is the dynamic equilibrium. அது என்ன டைனமிக் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம், each and every one of the component of solid, liquid, gases, it's all those things are having their own energy. அந்த எனர்ஜி வச்சுட்டு அதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, it's always working together, it cannot be rest. அது என்ன work அப்படின்னு சொன்னால் it's momentum of the particles. அப்போ அந்த momentum of particles ஓட behavior வச்சு தான் நம்ம chemical reactions எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம். அப்படி இன்கேஸ் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு எனர்ஜி இல்லை, அது நகரலை அப்படின்னு சொன்னால் chemical reactions it's not happens. So that chemical equilibrium processes is always dynamic equilibrium because it's working together on the particles of components of the reactant and then product. So this is on that forward and backward reactions also must be concentrated like that dynamic in behavior. Right now next one of that, the physical equilibrium. This is especially for physical equilibrium only. What is that mean by chemical equilibrium, sir? What is mean by that physical equilibrium? Mean chemical equilibrium it's nothing but the process it's perfectly depends upon the concentration of the reactant, depends on that unit time. Physical equilibrium it's nothing but it's maintained like as in the phase of the particles and the physical terms like volume, measuring things, all those things it must be maintained to forward and backward reaction. It's clear? This is happens like the physical equilibrium, right? So நம்ம equilibrium na என்னன்னு பார்த்திருக்கிறோம். What is mean by that equilibrium? The rate of forward and backward reactions are equal. This is the equilibrium processes. Chemical equilibrium, the equilibrium process it must be depends upon the concentration of the reactants. This is on the chemical equilibrium. And then finally known as the physical equilibrium, it's nothing but it's simply based on the physical state of the particles. Reactants or solid phase mean products also it's provided like as a solid component at equal quantity. It's perfectly measured depends upon that maximum number of வால்யூம்ஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணும்போது சாலிட்ஸ்க்குன்னு வரதை விட லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸஸ்க்கு நிறைய ப்ராசஸஸ் ப்ராப்பராக இருக்கும். அப்படி பார்க்கும்போது கேசியஸ் காம்போனன்ட்ஸ்க்கு இருக்கிற ரியாக்டிவிட்டி ப்ராசஸஸ் இஸ் ஃபிசிக்கல் ஈக்விலிபிரியம் perfectly maintained to the processes. Right now then next we want to discuss like
Ionic products of water. நமக்கு தெரியும் வாட்டர்னா நம்ம எடுத்துக்கிறோம், நம்ம தாகத்தை குடிக்கிற தண்ணியில் ஆரம்பித்து cleaning ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லாத்துலேயும் இட்ஸ் சிம்பிளி பார்ட்டிசிபேட்டட் ஆன் தட் வாட்டர் கண்டென்ட். ஸோ we know very well for that the importance of water. But nowadays majorities does not feel like the importance of water. வாட்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸே தெரியாமல் அதை நிறைய பேர் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம். ஸோ அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹியர் ஆஃப்டர் அட்லீஸ்ட் இதை நம்ம இந்த டாப்பிக்கை பார்த்த பிறகாது வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறதை வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸை வேஸ்ட் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. சரி, வருவோம். வாட்டர்னா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போதே என்னன்னு பார்க்குறச்சே பாருங்க. வாட்டர் இஸ் இன் a molecular formula of, we know very well, H2O, right? What is that? H2O, right? We know that simplest thing for in your previous classes. Acid mean it's contained as in a hydrate ion, base mean it's contained as in a hydroxide ion. In our water is a neutral substance. It's having parallelly of hydrate and hydroxide ion. இப்படி நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா? See right now the bold representations for in our atomic structures. Red balls is denoted like as in a oxygen. Red balls is denoted like as in a oxygen, and ash balls are denoted like as in a hydrogen. This is the formula for water molecular formula. That's on H2O. Right now நம்ம நினைச்சிருப்போம் இதுக்குள்ளார இருக்கிற formations of that it's splitting like H plus and OH minus அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். பட் ஆனால் நமக்கு வாட்டர் மாலிகுலாருக்குள்ளார அயான் ஸ்பிளிட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறச்சே இந்த மாதிரியான அயான் ஸ்பிளிட்டிங் இட்ஸ் நாட் ஹேப்பன்ஸ். It's having the different phenomenon, right? Just a minute. We just want to see like that next thing. See for it. Yeah, this is on a splitting of water particles followed by that in our momentum of that particles. Water எடுத்துக்கிறோம். See right now, see that it's only a water, H2O. It's on a liquid phase. It's always interacted to that another one of the water molecule within the same volume. Right now அது கூட react ஆகுது. React ஆகச்சே it's simply provided like H3O plus and hydroxide ion OH minus. H3O plus அது என்ன சார், நீங்கள் H plus அதான முதல்ல சொன்னீங்க, இப்போ என்ன H3O plus ஒன்று சொல்லியிருக்கிறீங்க, OH minus தனியாக போட்டுருக்கீங்க. OH minus நீயே சொன்னீங்க, ஓகே அது இப்போ இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆனால் H plus வரதுக்கு பதிலாக H3O plus ஒன்று சொல்லியிருக்கீங்களே, அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிற இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் H plus and OH minus ஸ்பிளிட் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்படி தான் ஸ்பிளிட் ஆகுது. பட் ஆனால் OH minus is having the greatest stability of their own hydroxide capacity. But hydrate ion individually simply settle ஆகுதில்ல. Because of that we know very well the first element of in our subject is known as the special thing for hydrogen. Hydrogen தான் first element இருக்கு. அப்போ first element ன்னு சொல்லும்போது அதோட atomic number only 1. Then electronic configuration is always 1. Moreover it's a gift from our God gift ஆ கொடுத்த ஹைட்ரஜனால தான் நம்மெல்லாம் இருக்கிறோம், இல்லைனா நம்மெல்லாம் இருக்கவே முடியாது இல்லையா? பிகாஸ் ஆஃப் தட் we are have seen living organisms is constructed by hydrocarbons. The construction of hydrocarbons is perfectly depends upon the major element of carbon, but the full construction depends upon that hydrogen. ஹைட்ரஜனே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ்னு ஒரு காம்போனன்ஸே வந்திருக்க முடியாது. அப்படி ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்கானிசம்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்காது. ஆர்கானிசம்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்களும் நானும் யாருமே இருந்திருக்க முடியாது. ஸோ ஹைட்ரஜன் இஸ் கிஃப்டட் ஃப்ரம் அவர் God only. So try to understood for this the importance of hydrogen right now. So அப்படி இருக்கிற hydrogen its atomic number 1 அப்படின்னு சொல்லும்போது it's ready to lose one electron. What it is? It's ready to lose one electron mean it's converted by the hydrate ion. Hydrate ion அது கன்வெர்ட் ஆகும். இருக்கிறது ஒரு எலக்ட்ரான், அதையும் அது கொடுத்துருச்சு. ஏன்னா வாலண்டரி டோனர், ஏன்னா கிஃப்டாக கிடைச்சதில்ல காட் கிட்ட இருந்து நமக்கு. ஸோ அதனால என்னது, அது வாலண்டரி உனக்கு வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக ஷேர் பண்ணிடும். அப்படி ஈஸியாக ஷேர் பண்ணுறதுனால அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது இட்ஸ் ஹேவிங் தட் கோயிங் டு பி ஹையஸ்ட் இன்ஸ்டெபிலிட்டி. அப்படி அதை அலோவ் பண்ண முடியுதா அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்டெபிலிட்டியை இது அக்செப்ட் பண்ணுறது கிடையாது. அப்போ இது என்ன பண்ணுது இந்த ஹைட்ரேட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் இட்ஸ் சிம்பிளி இன்ட்ராக்டட் வித் த அனதர் ஒன் ஆஃப் த மாலிகுல் ஆஃப் வாட்டர். இட்ஸ் டூ ஃபார்மிங் as an H3O plus. How it is mean
H plus water molecule H2O, it's attached with that interaction between the bonding of oxygen and hydrogen. Water molecule எப்படி இருக்கு இதோ இங்க பிக்சர்ஸ் எல்லாம் காமிக்கிறோம் பாருங்க எப்படி இருக்கு அப்படினு சொன்னா oxygen it's linking with hydrogen. Okay, இப்படி இருக்கிற காம்போனன்ட்ல this is the perfect structure of water right now. இப்படி இருக்கிற காம்போனன்ட்ல இங்க இருந்து அதாவது இந்த ஹைட்ரேட் அயன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹைட்ரேட் அயன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா இந்த கோவலன்ட் பாண்ட்ஸை பார்ஷியல் லிங்க் எடுத்து இங்க ஒரு ஹைட்ரஜனை அட்டாச் ஆயிருது பிகாஸ் நான் வாலண்டரி எலக்ட்ரான் டோனர் நான் கொடுத்துட்டேன் எனக்கு இன்ஸ்டெபிலிட்டி வந்துருச்சு கேன் யூ ஹெல்ப் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாட்டர் மாலிகுலர் அட்ராக்ஷன் கொடுத்து என்ன பண்ணுது ஒரு பார்ஷியல் பாண்டை அங்கே கிரியேட் பண்ணுது இங்கே பார்ஷியல் பாண்டை கிரியேட் பண்ணதும் இங்கே ஸ்டேபிளாக இருந்த ஆக்சிஜனுக்கு இன்ஸ்டெபிலிட்டி கிரியேட் ஆகி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஜென்ரேட் ஆகும் சரியா அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இட்ஸ் லைக் as in a H3O plus. The ionic products of water it's nothing but the water it's provided like the hydronium ion and the hydroxide ion. It's not provided like as in a hydrate ion and hydroxide ion. So நம்ம ஜெனரலா நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது அப்படினா என்ன அப்படினும்போது நம்ம hydrate ion and hydroxide ion it's having that water molecule அப்படினு நம்ம படிப்போம் பட் ஆனா நேச்சுரலா hydrate ion hydroxide ion provide ஆகுதானா no not at all. It's simply provided like hydronium ion or else and then hydroxide ion only. So this is the clear clarification of ionic products of water, right? Then see for that the clear clarification for this two water molecules is present in that two water molecules are here and one hydronium ion and one hydroxide ion simply forming like that. See that the simplest process like this நம்ம போன ஸ்லைட்ல சொன்னோம் இல்லையா அதே தான் பாருங்க ஒரு hydrate ion simple proton it's attracted with the second one of the water molecule it's provided like as a hydronium ion நம்ம சொன்னோம்ல ஒரு ஆக்சிஜனும் மூணு ஹைட்ரஜனும் அட்டாச் ஆயிருக்கும் அப்ப அந்த ஆக்சிஜனுக்கு cationic charge that's mean donate அதுக்கிட்ட இருக்கிற ஆக்சிஜன் கிட்ட இருக்கிற பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ்ல இருந்து எனர்ஜியை ஷேர் பண்ணிருக்கோம் that's why it's capable for passive charge. So this is on the formation of hydronium ion splitting the ionic particles of in our water. இது பாருங்க ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் H plus ஆகும் OH minus ஆகும் ஸ்ப்ளிட் ஆகுது இந்த ஸ்ப்ளிட் ஆன H plus தான் இங்க இன்னொரு வாட்டர் மாலிக்யூலோட சேர்ந்து ஹைட்ரோனியம் அயனா convert ஆயிருக்கு. So this is on the simplest clarification for ionic products of water, right? Then next want to see like this. The equation of ionic products of water based on that rate and rate constant. Reactants are two water molecules and products are hydronium ion and hydroxide ion. It will be clear right now. So பாருங்க one water molecule என்ன ஆயிருக்கு hydrate ion ஆவும் hydroxide ion ஆவும் split ஆயிருக்கு. இப்போ இங்கிட்டு அப்படி பார்க்கறச்சே only one molecule is a reactant and hydrate ion and hydroxide ion is a product right now. Rate constant Kc mean rate constant. Rate constant values are depends upon the concentration of the ratio of concentration of the product and that ratio of concentration of the reactant. So Kc equal H plus into OH minus and divided by H2O. This is overall the fixed concentration of the reactant and product. What it is? The fixed concentration of the reactant and the product. When you are using like a close bracket mean this is using like as a fixed concentration, it cannot be alterable. Moreover the chemical equilibrium paathachu, this is the sign of equilibrium process maintain to that the forward and backward reaction at a simultaneous way. சரி இது இப்படி இருக்கு இல்லையா சார் ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூலுக்கு நம்ம ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸை ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இது பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆயிருதா அயனிக் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் வாட்டருக்கு ஏன்னா நம்ம வாட்டர்னு எடுத்துட்டோம்னா H plus OH minus ஸ்பிளிட் ஆகலை H3O plus and OH minus அதான் ஸ்பிளிட் ஆகுதுன்னு இப்போ புரிஞ்சுட்டோம் அப்போ இது நான் அப்ளை பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னா no not at all. That's why we want to see for that another one equation for ionic products of water. H plus and OH minus split ஆச்சு இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பட் on that since in your water molecule effectively constant and large excess இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு H plus and OH minus இது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு மாலிக்யூல் நம்ம இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் 1 tumbler of water it's like as 100 ml அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம் but it's having crores numbers of water molecules is there. நம்ம 10th standardல படிப்போம் atoms and molecules அப்படின ஒரு லெசன்ல the weight of one drop of water is 0.18 gram. Calculate the number of water molecules in the
drop of water அப்படிமோ அப்ப calculation பண்ணும்போது the number of particles equal the number of given mass by molecular mass into Avogadro number அப்படிமோ அப்ப அந்த Avogadro number அப்படினு பாக்கும்போது it's like as in 6.023 into 10 power 21 particles அப்படி நம்ம derive பண்ணுவோம் நம்ம 10 power 7 னு சொன்னாலே crores இப்ப பாருங்க இங்க 10 power 21 particles of water molecules are there in a single drop of water ஒரு dropல எத்தனை water molecule இருக்கான் 10 power 21 number of H2O's இருக்கான் அப்ப நம்ம பாருங்க எவ்வளவு தண்ணியை குடிக்கிறோம் எவ்வளவு தண்ணியை வேஸ்ட் பண்றோம் எவ்வளவு தண்ணியை cleaning purposes னு யூஸ் பண்றோம் சோ இது எல்லாத்தையும் அதுக்கு தான் சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் டே நம்ம இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே சொன்னோம் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க வாட்டரோட ப்ரீஷியஸை புரிஞ்சிட்டு ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க வேஸ்ட் பண்றதை அவாய்ட் பண்ணுங்க சரியா ரைட் நவ see right now once again so water molecule excess amount of இருக்கு அப்படினு சொல்றதுனால இத அப்படியே omit பண்ணிக்கிறோம் then kW kc for rate constant kW for rate constant value of ionic products of water then it perfectly depends upon the multiplication of concentration of hydrate ion and the concentration of hydroxide ion and then parallelly for this in the 298 Kelvin that is known as a room temperature la kW oda value is known as 1 into 10 power minus 14 mole square and decimeter cube this is mentioned like as a volume it's a liter value ஒரு லிட்டர் குள்ளார எத்தனை ions இருக்கும் அப்படினு சொன்னா hydrate ion oda count 10 power minus 7 இருக்கும் hydroxide ion oda count 10 power minus 7 இருக்கும் ரெண்டுத்தும் சேர்ந்தா தான் வாட்டர் வரும் அப்ப ரெண்டும் சேர்ந்துச்சு அப்படினு சொன்னா 10 power 7 minus plus 10 power 7 அப்படினு சொல்லும்போது 10 power minus 14 and then rate constant value of water is equal with H plus and OH minus multiplication mean it's going to be happens it's always equal to each other because it's having that 1 mole of hydrate ion and 1 mole of hydroxide ion present in a 1 mole of water molecule at the formation of hydronium ion form ஆகிதான் அது presented இருக்கு அதை தான் follow பண்ணிக்கிறோம் at that state of equilibrium constant Kw it's equal with H plus square and hence it's always root of Kw that's mean hydrate ion oda concentration வேணும் அப்படினு சொல்லணும்னா it's root value of Kw that's mean it's equal to that 10 power minus 7 so hydrate ion 10 power minus 7 இருக்கு அப்படினு சொன்னா remaining for that 10 power minus 14 in a liter it's always like as 10 power minus 7 of hydroxide ion parallelly it's clear dears then next one of that is on right now so this is on the clear details about that water phenomenon so hydrate ion ku 10 power minus 7 concentration mole square decimeter cube அப்படினு இருக்கச்சே same as it is for hydroxide ion then only the pH value of water is 7 what is mean by that pH we will see on next class for that same thing and I hope for you all are well understood for this content of chemical equilibrium and ionic products of water okay now in our next video we will discuss about that pH and pH scale how we using by that pH scale and then pH scale how its role in our daily life is it clear thanks for watching if you are like that video you just put that thumbs up and share to your friends and subscribe our Vidhyalakshmi school YouTube channel thank you so much